Assalamu alaikum viewers, welcome to my channel. আজকে আমি বানাইলাম লাজানিয়া ইটালিয়ান ডিশ। সো যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা। আর আপনারা সব ভালো আছেন নি? আলহামদুলিল্লাহ। লাজানিয়া বানানোর লাগে প্রথমে আমি কিমারে ফ্রাই করলাম, আর কিমা ফ্রাই করার লাগে আমি এখন তো তেল দিলাম। তেল গরম হওয়ার পরে আমি পেঁয়াজ অত সবটা দিলাম। তেল গরম হয়ে গেছে, এখন আমি পেঁয়াজ রসুন পেস্ট দিলাম। এখন আমি দিলাম কিমা, কিমারে দিয়ে আমি থেকে লাগিয়া এটারে দেখতে রাখবো। সেদ্ধ হওয়ার পরে আমি স্পাইস দিব, আর অত বেশি স্পাইস দিতাম না, এখানে আমি স্পাইস করে করে দিব। কারণ এটা একটা ইটালিয়ান ডিশ, আর এটা তো স্পাইস বেশি খাওয়া হয় না। এখন আমি দিব লবণ, আর ধর্ম কাঁচামরিচ, একটা ধনিয়া পাউডার, একটা জিরা পাউডার, ব্ল্যাক পেপার পাউডার, আর দিলাম গরম মশলার গুঁড়া। বানাটিকে আমি মিক্স করবো। মিক্স করা হয়ে গেছে, এখন আমি এখানে দিব আমেরিকানো রেড ক্যাপসিকাম, ইয়েলো অ্যান্ড গ্রিন ক্যাপসিকাম কাটিয়ে রাখছি। তো সবটা আমি একলগে মিক্স করবো। এখন আমি দিব ডমিনোর টমেটো সস। তো লাজানিয়ার মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং হয়েছে সস, এটা আর এটা না হইলে অত টেস্টি হইতো না। দিয়ে আমি ভালো করে মিক্স করবো। ব্যাস, এটা আমার চিকেন কিমা রেডি। তো আমি এখানে একটা লাজানিয়ার ডিশ নিছি, আর এখন আমি লাজানিয়ার শিটগুলোরে দিব। আমি একটু বয়েল করে নিছি শিটরে। আমি কেন কিমা দিলাইছি, এখন আমি দিব হোয়াইট সস। এখন দেব আমি চিজ, তো আবার আমি আর একটা লেয়ার দিব লাজানিয়া শিট দিয়ে। এখন আমি দিলাম ফাইনাল লেয়ারও আমি
কিমার উপরে দিলাম হোয়াইট সস আর সব লাস্টে দিব চিজ। এটা আমার আজকের ইফতারের রেসিপি। সব লাস্টে যাইব চিজ। এটা আসলে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট হয়েছে চিজ। চিজ ছাড়া আমার হইব না। চিজ আসলে ইচ্ছা মতো দেওয়া যায়, কম বেশি কইরা যে যেলাম খাইতেছেন। আমি একটু কম দেওয়ার ট্রাই করবো, অত বেশি চিজ খাওয়া তাও পালা নাই। সো আমার ডিশ এখন আমি ওভেনও হারাইব। আমার লাজানিয়া রেডি হয়ে গেছে, দেখো কত সুন্দর কালার হয়েছে। যদি আমার ভিডিও ভালো লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করবা। আজকের মতো পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আসসালামু আলাইকুম।